Hey everybody, how are you doing? I think okay. Alright, welcome to English King. Today we're gonna learn how to present yourself or something to someone or to the people smartly and confidently. We got a mentor. He's a great and expert one. He'll teach you how to do it. If you'd like to see, just keep watching. Thank you. Hello guys, welcome to English King. Today I'm going to show you how to start a presentation. Okay, it's very simple. What you have to do, first of all, যারা আপনার সামনে আছে, আপনার টিচার, আপনার অফিসের কলিগ, আপনি যেখানেই যাবেন, স্টুডেন্ট যারা আছে, ধরেন আপনি আপনার ক্লাসে আছেন, ঠিক আছে? আপনাকে প্রেজেন্টেশন কিভাবে দিতে হবে? আপনার পাশে তো অবশ্যই আপনার টিচার থাকবে, আপনার যে ক্লাসমেট যারা আছে। সো আমরা সেভাবে শুরু করি প্রথমে, ঠিক আছে? প্রথমে বলবেন, মাই অনারেবল টিচার, মাই ক্লাসমেটস, মাই ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স, লেডিস অ্যান্ড জেন্টলম্যান, গুড ডে। গুড ডে না, ডিপেন্ড করে, ঠিক আছে? ডিপেন্ড করে আপনার ইসের উপর। এটা আপনার দিনের যে কোনো সময় যদি বলেন গুড ডে, বাট মর্নিং হলে আপনি মর্নিং বলতে পারেন, অ্যান্ড আপনার বিকেল হলে আফটারনুন বলতে পারেন, এবং সন্ধ্যার দিকে হলে অবশ্যই গুড ইভিনিং বলবেন। সো এটা খুব ইম্পর্ট্যান্ট। তারপর আপনার পরিচয় দেবেন। ওকে, মাই নেম ইজ নাজমুল আলম। টুডে আই উইল বি টকিং অ্যাবাউট হাউ টু স্টার্ট এ প্রেজেন্টেশন। সো আপনার এইভাবে স্টার্ট করবেন। তারপর যে আপনার যে টপিকটা আছে সেটা কি এলাবোরেট করবেন। এলাবোরেট করার পর মানে বর্ধিত করবেন, বলবেন। বলার পর আপনার যখন শেষ, কনক্লুশনের প্রায় শেষ পর্যায়ে এবং দিয়ে বলবেন যে অবশ্যই সবাইকে থ্যাঙ্কস দিতে হবে। বলবেন থ্যাংক ইউ অল বা থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। মানে এটা হলো জাস্ট একটা ডেমো। আমাদের যেটা করতে হবে, যেটা আমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য আর কি আমরা এটা দিলাম, মানে ভেরি সিম্পলের মধ্যে। অনেকে দেখা যায় আপনি স্টেজে যাবে, গিয়ে কি বলবে, হ্যাঁ, সেই জন্য আপনার অনেক করতে হয়। যেমন আপনার প্রথমে আপনি গেলেন, সবাইকে থ্যাঙ্কস দিলেন, গ্রিটিংস যাকে বলে। তারপর আপনার নাম বললেন, আপনার পরিচয় দিলেন, হোয়াট ইউ ডু। তারপর আপনার যে টপিকটা আছে সেই ব্যাপারে আলোচনা করলেন, এবং শেষে তো অবশ্যই সবাইকে আপনার ধন্যবাদ দিতে হবে, সেই জন্য আপনাকে থ্যাঙ্কস বলতে হয়। অ্যান্ড দিস ইজ ভেরি ইম্পর্ট্যান্ট। সো সুতরাং আমি আপনার খুব সংক্ষিপ্তর মধ্যে ছোট একটা আপনার প্রেজেন্টেশন দেওয়ার চেষ্টা করব। আশা করি আপনারা উপকৃত হবেন। ওকে, সো লেটস গেট স্টার্টেড। মাই অনারেবল টিচার, my classmates, and other teachers. Good evening. My name is Nazmul Alam. I'm from Dhaka. And today my topic is how to improve your presentation. Okay, so first of all, what we have to do, there is no shortcut. If you want to be a good presenter, you have to work on it. So you have to study more, you have to practice more, and at the end of the day, you should be able to be a good presenter. There is no shortcuts, there is no tips and tricks, but what you have to do, you have to practice, and you have to make yourself good. This is how you can be a good presenter, or if you want to be a guitarist, a singer, a writer, whatever. Everything achievable. Everything is achievable, but you have to work hard. Like, if you want to be a good presenter, then you have to work hard, very hard. But I'm going to show you the way, all right? So guys, that was all about for today, and we'll get back to you another time with another topic. Thank you very much. Hey guys, how was that? Was it beneficial for you? Please let me know in the comment box down below. And hit the like button, subscribe, and share. Thank you.